ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಾಹನದಿಂದ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ಮಾಲಿನ್ಯಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಡಿವಾಣ ಬಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಮಿಷನ್ ಬಂದಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಆದ್ರೆ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಬರೋ ಹೊಗೆನಾದ್ರೂ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದಿತ್ತಲ್ವಾ? ಅಂಥದ್ದೊಂದು ಪ್ಲಾನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡೇ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಅನ್ನೋರು ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಆಗಿರೋ ನರಸಿಂಹಮೂರ್ತಿ ಈ ಮಷಿನ್ ಅನ್ನ ಆವಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೋಡೋಕೆ ಮಷಿನ್ ತರ ಇರೋ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನ ರೋಡ್ ಮಧ್ಯದ ಡಿವೈಡರ್ ನಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಟರಿಯಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ವಾಹನಗಳಿಂದ ಉಗುಳುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅನ್ನ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಪರಿಸರವನ್ನ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೀಯಿಂದ ಏನ್ ಲಾಭ? ದಿನಕ್ಕೆ 13 ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ಶಕ್ತಿ ಈ ಮಷಿನ್ಗೆ ಇದೆ. ಅದು ಪ್ರತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 ಗ್ರಾಂನಂತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಸೋಡಿಯಂ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸೈಡ್ ಮತ್ತು ವಾಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೀರ್ಕೊಂಡು ಬೈಕಾರ್ಬೊನೇಟ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತೆ. ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಈ ಯಂತ್ರ 0.15 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹೊಂದಿದ್ದು 0.3 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರವಿದೆ. ಸ್ಟೀಲ್ ಬಾಡಿಯಿಂದ ತಯಾರಾಗಿರುವ ಮೆಷಿನ್ ಒಳಗೆ ಬಿಳಿ ಪರದೆ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಅರ್ಧ HP ಪಂಪ್ನಿಂದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ನಿಂದಲೂ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಲಿದ್ದು ಪ್ರತಿದಿನಕ್ಕೆ 2-3 ಯೂನಿಟ್ ವಿದ್ಯುತ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಾವು ಪ್ರೋಟೋಟೈಪು, ಇದು 0.5 by 0.3 ಸೈಜ್ ಇದೆ. ಇದು 1 ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ 1 ಗ್ರಾಮು 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೀಟ್ರಿಗೆ ತೊಗೊಳುತ್ತೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು. ಆ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದು 24 ಗಂಟೆಲಿ ಒಂದು 13 kg ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತಿಂದಾಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಈಗ ನೀವು ರೋಡ್ ಡಿವೈಡರ್ಲಿ ಇದು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಫುಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, 100 ಟನ್ ನೀವು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ತೆಗಿಬೋದು. ಈಗ ನಮ್ಮ ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರೋಡಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸ್ಟೇಷನು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಧ್ಯೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ದಿವಸ ಒಂದು 12,500 ಲೀಟರ್ ಡೀಸೆಲಿಂದು ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಅದು ತೆಗಿಬೋದು 24 ಗಂಟೆಗೆ. ಇದೀಗ ಬಿಬಿಎಂಪಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿಗೆ ಈ ಮೆಷಿನ್ ಅಳವಡಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಇದರ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಅಂತ ರಾಜ್ಯ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ಮಂಡಳಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ. ಖಂಡಿತ ನಾವು ಏನೇ ಒಂದು ಹೊಸ ನೀವು ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರಲಿ ಅಥವಾ ಡಿವೈಸಸ್ ಬರಲಿ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನಾವೆಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸ್ಕೇಲಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ನಾವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಟ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ರೋಡಿಗಿಳಿತಿರೋ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ದಿನೇ ದಿನೇ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ರೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಟ್ರೀ ಸಹಾಯಕವಾಗಬಲ್ಲದು? ಗಣೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, TV9 ಬೆಂಗಳೂರು. Well, we know the pollution in the city is only increasing thanks to the growing number of vehicles and the decreasing green cover. It is believed that the carbon content in the air we breathe has increased to dangerous proportions. Is there any way out for us? Apparently there is. Here's a report. The possibility of number of vehicles reducing is ruled out for sure, and the same applies to the coming up of mega structures in the city. Environmentalists and scientists say that carbon emitted by the vehicles and the mills and dust particles that spew in the surface at the construction works are proving to be major health hazards. But here is a solution, as a scientist in Nama City has come out with a device which reduces the carbon content in the environment considerably. Meet Narasimhamurthy. He is a mechanical engineer. He has invented something which could help people protect themselves from health hazards. Murthy calls his invention a carbon tree. This machine can be used in offices, hospitals and apartments. It works on electricity as well as battery. The main function of Murthy's device is to absorb the carbon dioxide in the air. What is carbon tree? It can absorb 9 kilos of carbon dioxide. It can absorb 1 gram of carbon per second. It traces the particles per million in the environment. It turns hydroxide into carbonate.
It can identify respiratory suspended particulate matter (RSPM) in the environment. This machine occupies an area of 0.3 square meter and is made up of steel. There is a white screen in the machine and it requires a 0.5 HP pump to work. It uses about 1 unit of electricity per day. Air passes through. The carbon dioxide is absorbed and is converted into carbonate or bicarbonate. And then this RSPM is either washed away with the solution to the tank inside, or in the static electricity which is generated due to the continuous flow of the solution on the screen. It is attracted by that and again flowed down to the tank. Thus it avoids all harmful chemicals and they sink to human breathing. An apartment in Ittamudu has started using the machine on an experimental basis. Once it is installed in the house, it detects the minute particles and absorbs them. ಬೇಕೇ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಮನೆಗಳಿರ್ತವೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಫೀಸಲ್ಲೂ ಹಾಗೆ ಆಗುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಜನ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದಲ್ಲಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕದು. ಬೆಟ್ಟದ ಮೇಲೆ ಒಂದ್ಸಲ ಹೋದಾಗ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಟೈಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ ಒಂಥರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಅದೇ ಟೈಮ್ ಆದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಬಂದಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಒಂಥರ ನಿಮಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಫ್ರೆಶ್ ಆಗಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ ನನಗೆ. The scientists are going to verify the work pattern of the machine and later take a call on whether it will be successful in Bengaluru. Doctors caution us against exposure to excess carbon in the environment. It could also cause cancer, tuberculosis and other respiratory related complications. According to scientists, 2.83 kilograms of carbon dioxide is emitted from a liter of fuel. This machine invented by Murthy absorbs carbon dioxide by creating a healthier atmosphere around us. But since it is still on experimental mode, we need to wait for it to be cleared by the concerned authorities. Ganesh Hegde, News 9, Bengaluru.